Hello and welcome to Northeast PSC. Northeast PSC আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ 10টা মান কোৱেশ্চনৰ হৈ আমি ইয়াত চেষ্টা মানে স্টাৰ্ট কৰি আছো আজি ডিসকাশনটো ওকে সো আই হোপ দিস ইনিশিয়েটিভ ইজ হেল্পিং ইউ আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ বহুত মানে হাইলি ৰিসাৰ্চড হয় ঠিক আছে আমাৰ যিবোৰ মানে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ যিমানবোৰ কোৱেশ্চন আছে সকলো আমি ৰিলেভেন্ট কোৱেশ্চনবোৰ উঠাই আছো এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনও আমি সলভ কৰিম হেতু হেবোৰ মানে আমাৰ ইনিশিয়েটিভ আছে সো ইফ ইউ আৰ লাইকিং দিস ফ্ৰী ইনিশিয়েটিভস প্লিজ লেট us know by hitting the like button subscribing our channel and sharing it with your fellow aspirants with that caveat in mind let us begin with the first question of the day. So the largest union territory of India is Ladakh, Delhi, Daman and Diu, Jammu and Kashmir. Amar Bharatot jimanbur mane kendriyo shashito ilaka ase tar bhitor hokolotke dangor kuntu hobo union territory area wise. So A B C D what would be the correct answer? Take 5 seconds and just put the correct answer in the comment box. So the correct answer is D, that is Jammu and Kashmir is the correct answer. Okay, Jammu and Kashmir is then followed by Ladakh. Second area, second in line is Ladakh. Then it is followed by Andaman and Nicobar. ठीक है से हाकुलुत कोई डांगर हॉल जम्मू एंड कश्मीर तार पिছত लद्दाख तार पिছত अंडमान एंड निकोबार ठीक है से बढ़िया इजी पीजी टुटसी ओके Who was the first speaker of Lok Sabha? G.V. Mavlankar, M.A. Iyengar, Rajendra Prasad, none of the above. Lok Sabhar prothom speaker kun asile? So the correct answer would be A, that is G.V. Mavlankar is the correct answer. Ganesh Basudev Mavlankar ঠিক আছে আৰু আমি কি দেখা পাও আমাৰ 1946 ত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা হৈছিল আৰু ইট ওয়েন্ট অল দ্য ওয়ে টিল 1952 মানে কিয় 1952 লৈকে কিয় মানে আমাৰ যেটো প্ৰথম ইলেকশন হৈছিল 1951 52 ত হৈছিল ঠিক আছে আৰু বিকজ অফ দ্যাট ৰিজন টিল দ্য ইলেকশন ওয়াজ কমপ্লিটেড Constituent Assembly was there in the place, but jetia election complete hol new parliament or mane member ahile tetia jetu prothom speaker asile GB Mavlankar asile thik ase moving to question number 3 who is the first women governor in India Vijay Lakshmi Pandit Sarojini Naidu Padmaja Naidu Fatima Bibi So, correct answer would be B, that is Sarojini Naidu. If we talk about Fatima Bibi, she was the first women judge in the Supreme Court. ठीक है से? Chief Justice का कथा हुआ नहीं मोल. First women judge in the Supreme Court asile Fatima Bibi. Padmaja Naidu, she served for a long time as a governor of West Bengal. And she was the daughter of Sarojini Naidu. Vijay Lakshmi Panditar বিষয়ে নিশ্চয় জানা তোমালোকে যে she went to United Nations as the representative of India. Okay, so all these things are there. With respect to first women governor in India, the correct answer would be Sarojini Naidu. Okay, moving to question number 4. The idea of fundamental rights in Indian Constitution was adopted from England, France, Germany, America. What would be the correct answer? Yes, tell me. So the correct answer would be D, that is United States of America. ইয়াৰ পৰা আমি কি লৈছিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট লোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু যদি আমি ইংল্যান্ডৰ কথা কওঁ ইংল্যান্ডৰ পৰা আমি পাৰ্লিমেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট লৈছো ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট যেটো আমি কওঁ তাৰ পিছত আমি কি দেখাও ৰুল অফ ল লৈছো তাৰ পৰা
ঠিক আছে বহুত বস্তু মানে আমি আমাৰ যেটো ভাৰতৰ যেটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা বা যেটো আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা এটো ইট ইজ কমপ্লিটলি ইনস্পায়াৰ্ড ফ্ৰম ইউনাইটেড কিংডম সো এ লট অফ থিংস হ্যাজ বিন টেকেন ফ্ৰম ইংল্যান্ড আৰু ফ্ৰান্সৰ পৰা আমি কি লৈছো দ্য আইডিয়া অফ ৰিপাব্লিক ওকে ৰিপাব্লিক কি হয় ঠিক আছে ৰিপাব্লিক তাৰ পিছত আমি কি লৈছো ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিটি অল দোজ থিংস জাৰ্মানীৰ পৰা কি লোৱা হৈছে emergency provisions national emergency state emergency aru financial emergency so all these things are there with respect to question number 4 okay fine I hope it is understandable aru jodi ami judiciary kotha ko judiciary jetu independent judiciary ase etu concept to ami kor por loiso independent judiciary is also taken from USA thik ase tar pisot vice president jetu ei thaka vice president jetu office আছে হেতু আমি ইউএস ৰ পৰা ইনস্পিৰেশন লৈছো ঠিক আছে all these things are important kindly whenever you are reading polity just go and search sources of Indian constitution আৰু হেতু একদম মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে no matter which exam you are preparing for even if you are preparing for UPSC you must mug up this information sources of Indian constitution okay moving to question number 5 Who is the first female speaker of Lok Sabha? Who is the first female speaker of Lok Sabha? Pratibha Patil, Urmila Singh, Meera Kumar, Sarojini Naidu. So Sarojini Naidu, she was governor. Pratibha Patil, she was the first female president of India. Okay, first female president of India okay उसके अलावा उर्मिला सिंह मीरा कुमार क्या होगा so the correct answer would be C that is Meera Kumar would be the correct answer she became the speaker of Lok Sabha in 2009 to 2014 ठीक है and she was succeeded by Sumitra Mahajan she became the second woman Sumitra Mahajan okay so these are the informations Meera Kumar so this is with respect to question number 5 moving to question number 6 who is considered as the chief architect of Indian constitution Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru B.R. Ambedkar Vallabhbhai Patel बहुत इजी हो সকলে জানে নিশ্চয় জানে সকলে একদম মানে টুপনি মাৰি থাকিলেও যদি কোনোবাই খুদে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি কাক কোৱা হয় সকলে ক'ব পাৰে হয় নাই সো উইদাউট ডিলেইং ইট দ্য কারেক্ট আনসার ইজ বি আৰ আম্বেদকাৰ সো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কথা যদি আমি কওঁ হি মুভড অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন ওকে হি মুভড অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন এটো এই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন কি আছিল অবজেক্টিভ ৰেজলিউশনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ আমি আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰিএম্বলটো দেখা পাও ঠিক আছে So the Indian preamble is heavily inspired or drawn from the objective resolution passed by Pandit Nehru. Vallabhbhai Patel, he was responsible for uniting India. Okay, India, আমি কি দেখো যেতে India independent হলো তেতিয়া more than 560 princely states were there. So Mr. Vallabhbhai Patel, he undertook this mammoth task of unifying all these different principalities into the Union of India. So and B.R. Ambedkar sorry जितना तारीफ किया जाए उतना कम है because he is the man behind the one of the finest constitution in the world okay sorry question number 7 total number of members in the drafting committee of Indian constitution including the chairman was So drafting committee kotha jodi ami kau drafting committee chairman asile B.R. Ambedkar. So including the chairman, how many members were there in the drafting committee? Okay. So 6, 7, 8, 9 ki hoba. So first of all, drafting committee kotha jodi ami kau it was established on 29th August 1947 ঠিক আছে 1947 তেতিয়া বনোৱা হৈছিল আৰু your main কাম আছিল to draft the constitution and it was chaired by of course B.R. Ambedkar আৰু এওঁৰ লগত কোন কোন মানুহ আছিল আৰু আলাদি কৃষ্ণ স্বামী আয়াৰ N. Gopala Swamy, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, he was
from Assam, and B. Al Mittar and D.P. Khaitan. So all these people were the part of this committee of the Indian Constitution, like drafting committee. So the correct answer would be B, that is 7 would be the correct answer. Moving to question number 8. Which one of the following is not a part of the DPSP? DPSP already बहुत केटा question आमी discuss करिसु, ठीक है? So I don't think you will have any doubt, any confusion, any question, but still right against exploitation, right to work, right to education, right to public assistance in case of unemployment. Kuntu hoy jetu it is not a DPSP. Which one is not a DPSP? So correct answer would be A would be your correct answer, because it is not a DPSP. It is a fundamental right. It is under article 23 and 24, ठीक है से 23 child labor prohibition, 24th human trafficking prohibition. So right against exploitation is a fundamental right, not a DPSP. Okay, so all these are DPSP. Moving to question number 9. Which state is not included in the 6th schedule to the constitution, which contains provisions concerning the administration of tribal areas? Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland. মই আগতে কৈছিলো এটা বহুত ইজি এটা ফর্মুলা আছে, TEARS tiers of old PM. Okay, tiers of old PM. It is called territory of India. ठीक है से territory है. Emoluments or salary. ठीक है से emoluments or salary. Affirmation or oath. ठीक है से oath taking. Rajya Sabha seats. Scheduled tribe areas. Scheduled tribe. And this is other ST areas, other scheduled tribe. This is federalism. Okay, federalism. Official languages, 8th is official languages. It is land reforms. Okay, anti-defection, anti-defection. ठीक है से P is panchayat, M is municipality. Okay, so if we talk about this other scheduled areas, it encompasses 4 states: Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. Okay, so Nagaland is not there, so it cannot be the correct answer. Fine. Moving to the last and final question of the day. From which country has the DPSP been adopted? England, USA, Ireland, Germany. মই আগতে কৈছো যেটো সোর্সেস অফ কনস্টিটিউশন আছে হেতু একদম মুখস্থ কৰিব লাগিব, একদম পুরা মাগাপ কৰিব লাগিব, তাত কোনো শর্টকাট নাই। ইউ উইল হ্যাভ টু নো আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ কোনটো প্ৰভিজন কোনটো কান্ট্ৰিৰ পৰা লোৱা হৈছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট সেকেন্ডলি এটো কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ কি হ'ব? ইংল্যান্ড, USA, আয়াৰল্যান্ড অর জার্মানি। কি হ'ব? কারেক্ট আনসার উড বি আয়ারল্যান্ড। আইরিশ কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা হৈছে, ঠিক আছে। And Irish constitution corporate say they took it from the Spanish constitution. So all these questions, these are supremely important questions. These are not only important from your ADRE, these questions are quality questions for any kind of examinations, starting from UPSC, APSC, BPSC, UPPSC. All these questions can be asked in any question, any exam. Okay, so with that thought in mind, let us call it a day. Hope to see you in the next session. Till then, have a good day.